Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toure David, translator and interpreter. Still in commercial correspondence, let's have an insurance policy today. First of all, before reading the translated terms and or expressions into French, let's define what is an insurance. An insurance is the coverage of the risk. That risk can be theft, uh, fire, water damage, or accidents. It can be any damage that the insured has suffered. In other words, it's the financial protection or reimbursement from the insurance company from losses or harm. But let me remind you that the reimbursement or financial protection coming from the insurance company is the premium that the insured has paid to be insured. Don't think that the amount the insurance company has to pay for the coverage is from their own fund. Maybe looking at the value of the damage you have suffered or your items you have suffered is not in equality. It may be a disproportion between the value of the premium you have paid and the damage you have suffered. It's up to them to computate and to see how they can cover the risk depending on the amount of money available for that coverage. So let's go straight forward to the terms so that we can read from English into French. That is the purpose of our video concerning translation and interpretation. An insurance, une assurance. A premium, une prime. An insurance company, une compagnie d'assurance. An insurance policy, une police d'assurance. Attention, c'est pas la police comme agent de sécurité, hein. La police d'assurance. To undertake an insurance policy. Contracter une police d'assurance. To take out an insurance premium. Contracter une prime d'assurance. An insurer, l'assureur. An insured, l'assuré. Underwriters, ça c'est les assureurs maritimes, ceux qui sont au niveau du voyage maritime ou à travers le navire, le bateau, ceux qui transportent par expédition maritime. Underwriting, ça c'est l'assurance maritime. Additional clause or addendum, ça c'est un avenant. Ce qu'on appelle un avenant, c'est une modification de ta police d'assurance pour augmenter le risque à couvrir. Par exemple, vous pouvez assurer votre voiture en cas d'accident. Mais plus tard, vous avez envie d'assurer la tierce personne. Donc, l'assurance de la tierce personne, c'est ce qu'on appelle en anglais third insurance. Donc, du moment où vous avez modifié votre police d'assurance, c'est ce qu'on appelle un avenant. Donc, en anglais, c'est additional clause or addendum or complementary clause. And then we have insurance against all risk. Insurance against all risk. Ça, c'est l'assurance contre tous les risques. Donc, ça peut aussi prendre d'autres formes en anglais, formes d'expression. All in policy or comprehensive policy. Comprehensive policy. Donc, ça veut dire assurance contre tous les risques, que ce soit accident, que ce soit incendie, que ce soit dommage des subis, les dommages que les marchandises ont subis. De n'importe quel dommage, risque, soit les catastrophes naturelles et autres. On appelle tout ça là assurance contre tous les risques.